Dạ, em mời cả nhà. So today we will have a short mindfulness practice. And, yeah. And I will guide it in Vietnamese. Dạ, em mời cả nhà mình cùng lắng nghe tiếng chuông và mình thực tập. Mình đem sự chú tâm thân và tâm cùng trở về, cùng có mặt và hiện diện. Mình cảm nhận sự kết nối của cơ thể với chiếc ghế mà mình đang ngồi, hay là bất cứ ở đâu mình cũng có thể đang trên đường về nhà. Ý thức từng phần trên cơ thể, mình mời sự có mặt của mình hiện diện với hơi thở của mình. Thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra của tôi. Vào, ra. Trong từng hơi thở của mình, nghĩ về một người thầy, người đã cho mình những bài học, những nguồn cảm hứng. Thở vào, mình thấy thật rõ người thầy của mình. Thở ra, mình gửi tình thương, lòng biết ơn của mình với người thầy đó. Thở vào, có mặt cùng thầy. Thở ra, trân quý và biết ơn với thầy.
thở vào, tôi có mặt ở giây phút này. Thở ra, tôi trân quý giây phút hiện tại. Thở vào, giây phút hiện tại. Thở ra, trân quý. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Hải. Hy vọng là 5 phút chú tâm vừa rồi thì đã So I giúp have cho các anh. Hy vọng là 5 phút chú tâm vừa rồi thì đã giúp cho cả nhà mình có thể neo lại, có thể lắng lại và mình có thể có khoảng thời gian hiện diện trọn vẹn với nhau trong vòng 1 tiếng rưỡi tới đây của buổi học hôm nay. Thì em biết là hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, là ngày của các thầy cô. Thì các anh chị cũng có thời gian, cần phải thời gian để mà tiếp học sinh của mình, hoặc là có thời gian để đi đến thăm các thầy cô của mình, hay là thầy cô của con cháu mình. Thế nhưng mà mình cũng vẫn có mặt ở đây trong cái buổi tối này để mình đi với nhau hành trình của tháng thứ 3 trong hành trình của lãnh đạo cộng hưởng. Đấy là một điều rất rất là trân quý. Thì sáng nay thầy cô với cả team Ellie có nhận được những tấm thiệp gửi lời tri ân và chúc mừng của các anh chị, của từng anh chị một, gửi tới cho thầy, cho cô, cho team. Thì qua những lời mà các anh chị viết thì team cảm thấy rất rất là xúc động, cảm thấy rất là biết ơn cái sự trân trọng, cái sự trân quý và những cái lời biết ơn đấy. Đồng thời mình cảm thấy rõ ràng là nhớ lại cái buổi thứ hai mà mình đi cùng với nhau ở trong tháng trước, về cấu phần về lòng biết ơn, về lòng trắc ẩn. Đấy là hai cái năng lực vô cùng quan trọng ở trong cái năng lực của tập cảm xúc xã hội, đấy là tự quản lý. Nó sẽ giúp cho mình nuôi dưỡng những cái phẩm cách tích cực ở trong cái hành trình mà mình nuôi dưỡng hạnh phúc của cá nhân mình, cũng như là mình nuôi dưỡng hạnh phúc để mà mình có thể trở thành một người lãnh đạo cộng hưởng để đem lại hạnh phúc cho tổ chức của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi qua tháng thứ 3 với một chủ đề về sự lạc quan, về cái sự tích cực. Thì để mà bắt đầu á, thì em sẽ xin phép mời cả nhà mình. Thì team sẽ đưa các anh chị vào những phòng 2 người. Thì khi vào trong phòng thì các anh chị sẽ cùng, thứ nhất là check in với nhau, xem là hôm nay của mình như thế nào, trạng thái của mình bây giờ ra làm sao, và cùng chia sẻ với nhau một câu hỏi. Đó đó chính là một trải nghiệm gần đây mà nhờ có sự tích cực, sự lạc quan mà anh chị hoặc là người nào đấy mà anh chị quen ấy thì đã vượt qua được những cái thách thức và khó khăn trong công việc. Thì bọn em sẽ gửi câu hỏi vào trong cái cửa sổ chat. Dạ, đây, Ngọc đã gửi câu hỏi vào trong cửa sổ chat. Thì bây giờ chúng ta sẽ có 10 phút ở trong cái phòng, mỗi phòng sẽ có 2 người. Thì mời các anh chị mình sẽ chấp nhận cái lời mời khi mà team gửi lời mời vào trong các phòng nhỏ nha. Mình check in với nhau ạ. Và rồi mình sẽ chia sẻ một trải nghiệm gần đây mà nhờ có sự tích cực lạc quan mà anh chị đã, hoặc là người nào mà mình quen, đã vượt qua được những thách thức khó khăn ở trong công việc. Em đã mở phòng ạ, mọi người có thể chọn được vào cái phòng mà mình được mời.
Anh Điền có nhắn là anh Điền phải vào bằng 2 máy á, nên là chỉ có rồi anh Điền vào với cả anh Cảnh rồi. Alo, Chị sẽ dạ alo. dạ. Ô, cô ơi, chắc là cái bên nhà trên nó bị mất điện nên xuống quán chắc là phải vào hai máy, cho nên là nói thì có thể trên điện thoại nhưng mà lại nhìn trên cái màn hình bằng máy vi tính để cho nó rõ hơn. Vâng, thì em đang thấy là anh Điền ở trong nhóm với anh Cảnh, ở trong phòng với anh Cảnh, thì anh Điền có vào được Dạ. phòng với anh Cảnh không? Có vào được phòng nhưng mà cái chỗ đó nó hơi ồn, mà mở lên thì nó hơi ồn. Ờ, anh thử nhá. Rồi rồi, vậy thì tiếp tục thôi. Alo, Dạ được rồi cô, mà nó hơi ồn một chút xíu rồi thôi cố gắng. dạ vâng ạ, vẫn nghe ổn Ừ. ạ. Dạ vâng ạ. Chào mọi người. chưa chưa kịp Em cảm chào anh Khanh. đã chia sẻ. Chào mọi người. Không sao, em cảm nhận được Vân ơi. Ôi trời ơi, đấy ra khỏi phòng có 10 phút thôi mà thấy mặt ai cũng rạng rỡ và camera của ai cũng bật. cho cho em hỏi nha, cho em hỏi là trong vòng 10 phút vừa rồi ấy, thì cả nhà mình thấy là việc mà mình nhớ lại, mình tìm ra được một cái tình huống mà mình nhìn thấy cái sự lạc quan, cái sự tích cực đấy đã giúp cho mình vượt qua khó khăn, hoặc là người khác vượt qua khó khăn, nó có dễ không ạ? Có dễ để nhớ lại cái đấy không ạ? Dễ Nhận ra lắm, cái đấy không? dễ lắm, dễ dàng. Mình không dễ. Em thấy khó nha. Mình không dễ tí nào. Em thì Không. dễ. Chuyện Khó nó Long qua rồi ơi, nên chị không không có nhớ nhớ. để mà kể. À, Phương thì dễ lắm vì mới xảy ra trong tuần này. à, Ồ. yeah, yeah. Em cũng thấy là khi mà em ngồi em vào trong nhóm của em ấy, cũng thấy không đơn giản để mà nhớ ra hoặc để mà gọi tên được đấy là một cái sự lạc quan để giúp cho mình hoặc là người khác vượt qua cái thách thức và khó khăn. Thì mình nhìn thấy được cái sự kiên cường, mình nhìn thấy được cái sự bền bỉ, nhưng mà mình nhìn ra được cái việc mà mình tiếp tục cái hành trình này hoặc vượt qua được cái thách thức đấy nhờ cái sự lạc quan, nó không hề dễ. Mình chỉ assume, mình chỉ nghĩ là thể nào cũng phải có sự lạc quan, nhưng mà để gọi tên nó thì không dễ. Thế nên là hôm nay cái hành trình của tháng thứ ba này thì mình sẽ cùng đi qua với nhau ở những cái góc nhìn về mặt khoa học, cũng như là những cái phần thực hành, những cái chia sẻ của thầy Thọ liên quan tới cái tinh thần lạc quan, cái sức mạnh của sự lạc quan ở trong cái việc mà lãnh đạo, trong cái việc mà quản lý, nó là như thế nào. Thì bây giờ em sẽ xin phép mời thầy Thọ chia sẻ với cả nhà mình, và các anh chị mà cần nghe phiên dịch bằng tiếng Việt thì nhớ chọn ở cái phần ở bên dưới hình quả cầu interpretation, là chọn tiếng gì nhỉ, như nhỉ, tiếng Anh đúng Pháp. không? Tiếng Pháp, tiếng Tiếng Pháp, Pháp. tiếng Pháp, ok. Cảm Người ơn Việt thầy nói nha. tiếng Pháp giỏi á. Ok ạ, mời thầy ạ. Okay, so hello everyone. I think it's a very auspicious coincidence that is it normal that I hear you? Yes. Thầy, you should like stop the choosing the interpretation. You should move back. Okay. Quên dặn mọi người mà chưa dặn thầy. Okay, so now it's good, huh? Okay, so I was saying I think it's a very auspicious coincidence that we happen to have this session on optimism on Teachers' Day. Because in a way you could say that being a teacher is the most optimistic job one can have.
Because being a teacher is having the confidence that we can pass something to the next generation. We can plant some seeds, and these seeds will flourish. So if you are a teacher, you should be an optimistic person so that you have confidence that you can share something, and that what you are sharing, what you are giving to your students will bear some positive fruits. So Teachers' Day is a very optimistic day. And I would like to first acknowledge that I was very moved when I got up this morning. I saw the many messages and letters and wonderful thoughts that many of you had sent on Teachers' Day. So I was very grateful for that. And I feel that teacher and students inter-are. We are constantly learning from one another. It's teacher-student relationship is not a one-way relationship. It's a two-way relationship. And if the relationship is strong, is authentic, is from heart to heart, then both profit a lot from the relationship. And again, I think teaching and optimism are two things that are very closely related. Okay, this was a short introduction, and then we will now move to the actual presentation, today's presentation. So, first of all, let us define briefly what we mean by optimism. It is characterized by a hopeful perspective towards future success. And this hopeful perspective has an impact on decision-making and resilience. So this is the first connection that we can see. There's a strong relationship between optimism and hope. And recently I posted a quote by the former president of Czechoslovakia, Václav Havel, who said, "Hope is a state of mind. It's not about the state of the world. When we look at the world, we might have many reasons to be hopeless. But hope is a state of mind. It's not because things are going well that we are hopeful, but it's because we have this inner strength that we know if we do the right thing, if we do the good thing, this in itself generates hope, not because of a specific outcome, but because of the process itself." And I think it's very important when we speak of optimism to understand that optimism is not something naive. It's not that we are blind to the problems or the challenges. That's not true optimism. But it is an inner strength that enables us to focus on the positive aspects that are also always present in whatever situation. There's been a lot of scientific research, especially in the field of positive psychology, that proves that
if a leader can work out of an optimistic mindset, this improves performance, his own and the performance of his teams, of the organization. It strengthens the effectiveness and also enhance the moral, the mindset. So there's been a lot of research that really shows there's a very direct correlation between an optimistic mindset and the impact on oneself and on the team. And again, we see that optimistic leadership creates a positive dynamic within the teams. For instance, it enhances the collaboration. And we know that within team, the quality of collaboration determines to a large extent the quality of the outcome, of the efficiency of the team. Optimism fosters creativity because it gives the people the courage to think outside the box, to try out new things. They are not afraid of failure. And we know that in the complex environment in which we live, creativity is a very, very important dimension to be able to face the complexity and the rapid changes of the environment, being it the business environment or the social environment altogether. And furthermore, it has a very positive impact on employee satisfaction, employee engagement. And again, we know that employee engagement and employee satisfaction, both dimensions are closely related and play a crucial role in the culture of the organization and in the success of the organization. So now, if we are aware of all these positive aspects of optimism, of a positive mindset, of a hopeful mindset, we should ask ourselves, but how come is it not more widespread? How come is it not the sort of the default mode of all the leaders and managers? Well, there are very deep reasons for that. James Doty, the neuroscientist, has an interesting quote. He says, "Our brain is not geared or organized towards happiness. Our brain is organized towards survival." It is focusing on survival. And this has very good reason. If we look back at the hundreds and thousands of years of the evolution of humankind, for a very long time, our survival was very fragile. We humans were very weak compared with many wild animals, compared with the power of nature. We were very fragile, very weak. And therefore, the default mode, the way our brain was wired, was to be very attentive to danger, which means being very attentive to all the negative elements in our environment. Therefore, this kind of natural tendency to
be much more aware of the negative aspects than be aware of the positive aspects is almost like hardwired in the brain, in the nervous system. Therefore, shifting towards positivity and optimism can only be the consequence of an intentional effort. Now, some of us are naturally more optimistic or more positive than others. This is true. This might be related with family experiences, childhood experiences, or maybe inborn factors. But still, by and large, the natural tendency is to be more aware of the negative things, which means being aware of dangers, potential dangers, than of the positive aspects. Just let me give you a very simple example. Try to remember the last time you had a yearly appraisal, so that you had a meeting with your boss or with somebody who's in charge of assessing your performance. Now imagine this person said 10 positive things about your work and about your performance, and 1 or 2 negative things about your work and about your performance. For most of us, when you think about it in the evening, you look back at your day, the 2 things that will stand out will be the 1 or 2 criticism that you received. And you will easily forget the 10 positive things that has been said. So criticism or negative comments tend to stick much more in our consciousness. We are very sensitive to criticism, to negative comments. And this is exactly the same process. Likewise, look at the newspaper, look at the news on the TV or on internet. You will observe that the majority of the news is bad news. Catastrophes, wars, economic problems, ecological problems, and so on. So the majority of what the media is spreading is actually negative news, news that creates anxiety or fear or anger or sadness. And the reason why this is the case is because all the news agencies, all the media are aware that negative news tend to capture our attention much more than positive news. Therefore, customer engagement is stronger with negative news than with positive news. You know, there is a saying in the media, good news is no news. So you see, these are really very fundamental, almost biological dimensions that are hardwired in our brain, in our nervous system. Therefore, optimism has to be a choice. It doesn't happen necessarily naturally. But understanding the positive impact of optimism can give us the energy, the willingness, the determination to cultivate intentionally the positive aspects. I have put this calligraphy by LÄNH ĐዔO. This moment is full of wonders. I could have also have put the present moment, wonderful moment. And
very often we tend to forget that this moment is full of wonders. If we are truly mindful, truly attentive, truly present, then we might observe and become aware of all the wonderful elements that are already present in our life, in us and around us. And so optimism starts with mindfulness, being mindful of all the wonderful things that we have. Very often we only become aware of them if we lose them. Let's say if you are healthy, it feels normal to be healthy. You don't have any special emotion about being healthy. But once you get sick, you lose your health, suddenly you realize how precious your health is. Right? So learning to appreciate what we have before we lose it is one of the keys of optimism. And we know that optimism has a lot of very strong benefits. First of all, on mental health. Higher optimism correlates with reduced stress. So if we have a positive outlook, an optimistic outlook, we are much more resilient to stress, stressful situations, challenges. It has a very positive impact on mental health. Because mental health has to do with emotional balance. And optimism helps us to develop or keep or maintain or strengthen emotional balance. As a leader, if we are able to display strong optimism and have greater resilience in the face of challenges, we can manage challenging situations more effectively. And it is one of the key functions of leadership to be able to keep one's calm, one's inner balance in the face of challenges. Actually, I would say that's one of the defining competence of leaders. So if we are looking, for instance, to promote a next generation of leaders within our organization, one of the strong criteria is to observe who are the people, the younger people within our organization that can keep inner balance when the situation is challenging. Because this is a stronger component of leadership than technical expertise in any field. Technical expertise is easier to learn than emotional balance. So, as a person, as a family, as a school, as an organization, our ability to face challenges depends very much on the fact that we have people in leadership positions who can maintain this inner calm, inner composure, inner strength when facing challenges. And again, there has been a lot of research that has shown that what I'm sharing with you is not just an opinion or a kind of an idea, but actually Carver, Shire, and Seegers did a
meta-analysis, meaning that they aggregated many different research that had been done over many decades. And all of this research confirmed that there's a immediate, direct, strong link between optimism and mental well-being for oneself and also for the people around us. Now, interestingly enough, optimism is not only a predictor of mental health, but also of physical health. The relationship between optimism and mental health seems quite straightforward, quite obvious. But it's interesting to know that, again, research has shown that people who are optimistic tend to make better, healthier life choices. For instance, they have more confidence in the fact that if they exercise regularly, it will have a positive impact on their health. People who are less optimistic will tend to doubt that it will have an impact and will tend to exercise less. Or people who are optimistic will tend to have a better diet and take better care of their body. So we have seen, again, through longitudinal studies, that there is a correlation between optimism and lifespan. Optimistic person tend to live longer, which is an interesting fact. And if you get the chance to read, for instance, Jim Doty's book that we will be working on in Module 2, Mind Magic, he has a whole chapter showing the positive physical impact of optimism. And together with that, it's not only that there are better life choices, it lowers health risks. So people displaying optimistic mindset tend to avoid risk-inducing behaviors, risk behaviors. And through that, creating a stronger stability, and this has an impact on their own personal life, but also on the life of those around them, like their family, their organizations, their team, their classroom, their schools. Again, we have research findings that have shown these facts. I've mentioned here, for instance, Böhm and Kubzanski that did a study in 2012, a very significant study that showed the correlation between optimistic mindset and a better cardiovascular health, so less risk of heart disease. And as you know, heart disease is one of the leading health factors, disease factors or risk factors, especially after a certain age. And so reducing cardiovascular illness has a significant impact on life quality and also the duration of life, lifespan. I like very much this saying. Here it's written that it's from His Holiness Dalai Lama, but actually it was Shantideva, the Buddhist master of the 8th century, who first said that. He said, if you can do something about the situation, why should you worry?
If you can't do anything about the situation, why worry? So it's a very simple statement, but if we take it seriously, it's very interesting. You know, if you can do something about the situation, then do what you can do. Then there's no need to worry because you can do something. And if it's something that is beyond your direct sphere of influence, worrying will only make the situation worse. So you can relax in the situation as it is. So it's a simple but very profound statement. Now, if we look at the impact on organization, we've mentioned it briefly, but I would like to go a little bit more in detail about it. So one aspect that I've already mentioned, but that is very important, is that optimistic leaders significantly boost employee engagement level. And all those of you who work in organization, have leadership position, management position in organization, you all know that employee engagement is one of the key factors. Usually most large organizations will do employee engagement survey. And more often than not, the employee engagement is not that high. It's one of the big problems in many organizations that employees are not engaged enough. And then you have all kind of management things, and workshops and this and that to try to improve employee engagement. But in the end, what really is the most important for employee engagement is the organizational culture. And the organizational culture is strongly dependent on the mindset of the leadership and the management. So again, if you have a leadership and a management that are displaying an optimistic, positive leadership style, this has a nurturing impact on the work environment. It leads people to dare more, to be more creative, not to be afraid to try out something new because they know they will not be blamed immediately if something fails. And, trial and error is one of the big keys of learning. So a positive mindset in the leadership has a very strong direct impact on employee engagement. And again, we know that employee engagement has a very direct impact on performance, high performance in organizations. Again, we have some research findings that are confirming this, such as the Gallup survey in 2017 that clearly showed this correlation between optimistic mindset and productivity improvement. And this is also correlated with job satisfaction. And we know that job satisfaction is important for lower turnover, for less illness-related absence, and therefore for, again, strong engagement. So you see, we have a very overall picture that it has a really very positive impact. And we can even go a little bit deeper into it and see that it has to do with a culture of collaboration. As you know, we are moving from a vertical pyramid-like management style based on command and control, which was like, if you want, the old leadership style. And that this old leadership style of command and control
top-down is not at all appropriate for a time of complex, uncertain, rapidly changing situation. Because the command and control top-down leadership is always lagging behind the actual evolution of the real world situation. While if we have a collaborative culture, we generate collective insight, collective wisdom. And this is what we need to face current challenges, because the situations are too complex for one person to be able to have a full understanding of the situation. No matter how intelligent, how capable the leader is, they will never have a full picture. We all depend on creating more and more collaborative, collective wisdom and insight. And this is fostered by this positive mindset, and it reduces toxic behavior. And toxic behavior is one of the poisons in organizations. Again, we have research validation behind that. This is not just nice ideas. We have hard data to confirm it, such as this study that was published in the Journal of Applied Psychology that showed the link between optimism and what they call organizational citizenship, which is empowerment of employee, engagement of employees. And this again then enhances teamwork, collective problem solving, and creates a supportive environment for innovation. So these are really the fundamental aspects that we can become aware of, both for ourselves and for our organization, for our family, for our classroom, for our school, for our teams. Now, a few practical exercises, because as I said before, we cannot assume that optimism is just a given and that it's enough to say, okay, then if it's like that, I will be optimistic. It's something that we really need to cultivate consciously. So here are a number of practices that we can implement in our daily lives and in our work. The first one is recognition and celebration. Recognizing achievement and celebrating team milestones cultivates an atmosphere of optimism, fostering motivation and engagement. So when we do engagement surveys, what we very often hear is that employee says, my boss only speaks with me if I did something wrong. If I did something good, they take it for granted. I don't get any comments. But as soon as I make a mistake, of course, they will say something. And it's the same thing in the classroom. Many students have the feeling, oh, my teacher only notices me if I've not done something or I've done something wrong. And so this culture, again, of, always being attentive to the negative and not being attentive enough to the positive is a real problem. So really cultivating the mindset of recognizing achievement is something that plays a very important role. A second practice is use positive affirmations. First, with ourselves. So it is very easy to have a tendency also towards ourselves to see what is not good enough, what we have not yet achieved, what is lacking, and therefore have a lot of self-criticism. And self-criticism is something that is very much weakening, takes our energy away. So using positive affirmation is something
that strengthen us. If you remember, we did during the module 1, we did some loving kindness meditation, and we will continue in module 2. Loving kindness meditation are a typical example of positive affirmation. That we really consciously cultivate the positive seeds, and we will go in greater details, in much deeper into this field during module 2. So I don't want to go too much into it, because it will be one of the themes of module 2. The third one is stay active and connected. Engage in regular physical activity to boost your mood and manage stress. So I'm very lucky because I have a wife who every day tells me, okay, now you've been enough on your computer. It's time to go out for a walk, or it's time to go for a swim, or it's time to go in nature. And I must admit that if she was not there, I would do it probably much less. But thankfully, she's always there to remind me how important it is. And it is true. And recently, I spoke with my doctor. You all know that I'm living with a cancer. And my oncologist told me she had just been in a conference of oncologists, of cancer doctors. And they found out that regular physical activity has an impact that is comparable to a chemotherapy. I was really shocked and surprised when I heard that, because frankly speaking, chemotherapy is very heavy. So if I could replace chemotherapy with regular physical activity, I would be more than happy. But okay, I'm realistic. I'm doing both, both chemotherapy and physical therapy. But she also said that they found out that if you do chemotherapy or similar treatments and you do physical activity, it enhances the effect of the chemotherapy. Okay, so to make it short, I hope that none of you have to go through chemotherapy, but I encourage all of you to have regular physical activity before you are ill. And here it's also about being connected with people who are supporting your positive outlook. So be mindful, of the people with whom you interact, and be mindful of those people who support your positive quality rather than those who are criticizing a lot. A fourth exercise is anticipate happiness. Plan enjoyable activities or events regularly. The anticipation of these events can significantly enhance your overall happiness. We all know that, for instance, from festivals. Before Christmas, people start to be looking forward to Christmas, or before Tet, people start being happy about that even before it has arrived. So this anticipation of happy events to come is something that is nourishing. And so if we organize regular, joyful, happy events, then they have a double impact. First, the anticipation, and then the event itself. A fifth one is speak positively about your life. The language you use to describe your life greatly influences your perception of it. Use words that frame your life in a positive and fulfilling light. Again, we will work on that during module 2, when we will work on manifestation, how to learn to frame our life by describing it, and also describing what the future that we anticipate in a positive way, with positive affirmation. It goes back to what I was saying in the beginning, this kind of natural tendency of the brain to be more aware of the negative than of the positive. We have to counterbalance it consciously by
making the effort to speak positively, not about only ourselves, but also about others, people around us, situation around us. Really make the effort to look at the beauty, at the goodness of situation and people. And finally, focus on solutions, not just problems. Of course, as a leader, it is our duty to be aware of problems, to be aware of challenges. But this awareness should not overwhelm us. Remember when in the last webinar with Olga, she spoke about empathic distress versus compassion. So this is very similar, you know. Being aware of the problem is important, but we can get overwhelmed by the problem and then we get into empathic distress. But if we focus also on the solution, the potential solutions to the problems, then we shift from empathic distress to compassion. Compassion meaning finding the right action to alleviate the suffering or the problem. And this ensures a constructive and forward-thinking mindset. So these are 6 exercises that I would encourage you to practice regularly. You don't have to do all 6 of it, but you might choose 1 or 2 or 3 that comes more naturally for you. And again, it's important to do it regularly. So consistency is very important. That's the point 1. And the point 2 is also reflection. So when you do these exercises, then take the time to reflect back to see their impact. Because this regular reflection will help you find the energy to continue and to develop further, and will help you deepen your self-awareness and promote your personal growth on your leadership journey. So this is what I wanted to share with you today. And again, if I summarize it, just one aspect is cultivating our mindfulness of the wonder and the beauty of every moment. That every moment is potentially a wonderful moment. Tu as enregistré, toi? Tu l'envoies à notre équipe. Okay, this is what I wanted to share. I hope I was not too fast, dear Nyan. Could you follow? Thank you very much thầy. Cảm ơn Ngân vì phần dịch của Ngân. Ok. Vâng, thì bây giờ cả nhà mình đã nghe thầy Thọ có chia sẻ về những kiến thức khoa học, những nghiên cứu cũng như là những cái phần 6 cái bài thực hành về sự lạc quan trong việc công tác lãnh đạo và lạc quan trong cuộc sống của cá nhân mình. Thì bây giờ sẽ đến cái thời gian mà chúng ta sẽ dành để mà chiêm nghiệm, sẽ dành thời gian để chiêm nghiệm với nhau ở trong nhóm. Thì mình sẽ chiêm nghiệm và chia sẻ với nhau 1 hoặc 2, chắc thì tối đa 1 hoặc 2 trong số các câu hỏi sau đây. Rồi mình sẽ viết vào trong cái trong cái đường link mà ban tổ chức sẽ paste vào trong cái phần cửa sổ chat của các anh chị. Thì sẽ có 3 câu hỏi để các anh chị mình có thể trao đổi với nhau. Một đấy là mình đang nuôi dưỡng sự lạc quan trong công tác quản lý lãnh đạo của mình như thế nào. Các anh chị không cần phải viết, ban tổ chức sẽ paste vào trong cửa sổ chat. Cái thứ hai là đâu là một lĩnh vực trong công việc mà mình thấy là sự lạc quan có thể tạo ra thay đổi. Và câu thứ ba đấy là chia sẻ một thách thức hiện tại trong công việc lãnh đạo của mình để thử xem khi ứng dụng cái tinh thần lạc quan thì kết quả sẽ có thể thay đổi như thế nào. Ví dụ như là nếu mà mình ứng dụng cái việc là mình tập trung vào giải pháp thay vì là vấn đề, hoặc là mình ăn mừng những cái thành tựu nhỏ của mình thì mọi chuyện có thể thay đổi ra làm sao. Thì mình sẽ chiêm nghiệm với nhau, mình suy nghĩ xem mình sẽ lựa chọn một trong 3 cái câu hỏi này.
Rồi mình sẽ chia sẻ vào trong nhóm này. Mình sẽ có nhóm 3 người. Bây giờ để em xem còn đủ thời gian cho 3 người không. Dạ, 3 người đi nha. 3 người thì mình sẽ có khoảng 20 phút, 21 phút cho 3 người. Thì mình sẽ và mình sẽ chọn ra một người đại diện thì sẽ viết vào trong cái phần mà cái điều mà từng người trong nhóm chúng tôi rút ra được là một cái điều này để chúng tôi bỏ túi mang về sau buổi ngày hôm nay. Thì mời các anh chị mình sẽ đây ạ, Ngọc đã paste cái đường này rồi. Ngọc ơi, cho chị xin cả cái đường link của cái Drive. Trong lúc đấy thì nhờ Nhi mình chia mọi người về nhóm 3 người nha. Mình sẽ có 20 phút. Vâng, được nhóm một được tao ạ. Mong có thể bắt. Xin Giang chào bạn Giang vừa nói ở Sang. đâu đúng không? Em ơi, em chưa kịp nói xong. Chưa bao giờ là đủ đâu. Dạ Không, không bao giờ là đủ. chưa Trời không, ơi. Bao giờ là đây Chưa đủ. là được. không học biết đủ ấy, tại vì thường thường như đó. Chưa bao giờ là Không đủ. bao không bao giờ là đủ. Ôi, em bé nhà nhân đáng yêu không? Ờ, Cả nhà cứ yên tâm, tuần sau là anh chị em mình đã được gặp nhau rồi và sẽ sống với nhau 4 ngày 3 đêm hoặc là 4 ngày 4 đêm luôn. Thế nên là sẽ có thời gian để mình có thể trò chuyện với nhau được nhiều hơn. Và ở trong cái bảng breakout room này thì các nhóm cũng đã chia sẻ những cái điều mà mình rút ra rất là tuyệt vời. Và mình sẽ có thêm thời gian sau cái buổi này thì mình có thể tự đọc và mình chiêm nghiệm lại và có thể học hỏi từ những người bạn của mình luôn. Thì để đóng lại cái buổi ngày hôm nay á thì sẽ là một cái lời mời thực tập. Tại vì là như thầy có chia sẻ là không phải nói là lạc quan đi và cái này lạc quan thôi là có thể lạc quan được. Tại vì não bộ của mình được thừa hưởng từ ông bà tổ tiên phụ kỵ từ thời rất là xa xưa rồi, là mình được được cấu trúc và được cấu tạo là để mình phải cẩn trọng và mình phải ý thức được những cái nguy hiểm và rủi ro để mà nó bảo vệ cái sự an toàn cho bản thân mình. Thế nên cái việc mà trong cái thời đại hiện nay mà bảo là mọi người bản năng là lạc quan và hướng tới những cái điều tích cực thì nó không có nhiều, nhưng đồng thời nó lại có một cái tin vui, đấy là cái lạc quan là một thói quen, là một kỹ năng hạnh phúc, và kỹ năng này có thể rèn luyện được. Và nếu như mình rèn luyện để nó trở thành một cái thói quen hạnh phúc thì nó sẽ đóng góp cho cái sự an lạc hạnh phúc của cá nhân mình, và đóng góp cho tổ chức của mình, gia đình của mình và môi trường xung quanh của mình rất là nhiều. Nên một cái lời mời cả nhà mình là trong một tháng tới đây là mình hãy thực tập, mình hãy chọn ra một cái thực tập trong 6 cái thực tập mà thầy có chia sẻ với mình chọn ra xem là mình muốn đưa cái thực tập nào vào trong cái đời sống của mình để nuôi dưỡng cái tinh thần lạc quan. Và rồi mình sẽ viết lại cái hành trình này của mình và mình chia sẻ lại vào ngày 20 tháng 12, có nghĩa là sau tròn một tháng, lên trên Google Classroom để mình chia sẻ xem là mình đã thực hành, mình đã đưa cái thực tập nào vào, mình đã đưa vào trong cái lĩnh vực nào, và mình đã thấy những cái sự thay đổi nào ở trong công việc của mình hoặc trong đời sống cá nhân của mình, đúng không ạ? Thì mời các anh chị mình sẽ dành một tháng để mà mình cùng thực tập để mình trang bị cho mình cái năng lực và cái kỹ năng hạnh phúc này nha. Rồi ạ. Thì để gút lại buổi tối ngày hôm nay, trước khi đến cái phần sau thì xin mời cả nhà mình cùng check out là một điều mà mình sẽ đem vào cùng với cả giấc ngủ tối nay của mình. Một điều từ buổi hôm nay mà mình sẽ đem vào cùng với cả giấc ngủ tối nay của mình. Đấy là điều gì? Thì mời các anh chị mình gõ vào cửa sổ chat. Mình sẽ đem theo vào giấc ngủ đấy nha. Sự lạc quan rõ ràng. Một nụ cười. Đem con vào giấc ngủ. Tình thương với mọi người, ghi nhận sự cố gắng của bản thân, nhận và trọn vẹn cho giấc ngủ. Cười. Dạ.
Không sao đâu, biết ơn, thư giãn. Tiếp tục duy trì ghi nhận. Dạ. Bình an, lạc quan. Dạ, tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà mình, vui vẻ, lạc quan. Rồi ạ, vui quá. Cái đón Giáng sinh và Happy Day của nhà mình. Bình an. Wow. À, vâng, tuyệt vời. Đây là một cái kết rất là lạc quan trong một buổi lãnh đạo cộng hưởng về lạc quan. Cảm ơn cả nhà mình. Và như ban tổ chức đã xin phép, đấy là mong là các anh chị nếu mà có thể sắp xếp được thời gian thì sẽ xin ở lại thêm 30 phút để mà chia sẻ về cái sự chuẩn bị cho cái hành trình module 2 sắp tới của chúng ta. Thì trước khi vào cái phần đấy thì chắc xin nhờ Hải một tiếng chuông và mình ngồi lắng lại với nhau để mình có thể trọn vẹn trong lãnh đạo cộng hưởng. Cảm ơn Hải. Rồi Nhi ơi, nhờ Nhi tắt recording nha, thì để cho